Find the ratio in which the line x minus 3y is equal to 0 divides the line segment joining the points minus 2, minus 5 and 6, 3. So by default మనకి రేషియో అనే పదం యూస్ చేస్తే కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ప్రాబ్లం అని గుర్తు రావాలి, అది కూడా సెక్షన్ ఫార్ములా అని గుర్తు రావాలి. సో గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ ఏ minus 2, minus 5, b 6, 3. రేషియో మనం కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఏమనుకుంటాం మనం m1 m2 అనుకుంటాం. సో ద రేషియో b m1 is to m2. సెక్షన్ ఫార్ములా ఏమవుద్ది, p is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. సో m1 into x2 వాల్యూ ఎంత మనకి 6 ప్లస్ m2 into x1 వాల్యూ ఎంత మనకి -2 by m1 plus m2 m1 into y2 value 3 plus m2 into y1 value -5 by m1 plus m2. Okay, now this point is lying here x minus 3y. ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉందంట, x minus 3y is equal to 0 లైన్ పైన ఉందంట. అంటే x బదులు ఈ కోఆర్డినేట్, y బదులు ఈ కోఆర్డినేట్ పెట్టుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. Now this point P lies on x minus 3y is equal to 0, అవునా కదా. అయితే x వాల్యూ మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 6m1 minus 2m2, 6m1 minus 2m2 by m1 plus m2 minus 3 into y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి 3m1 minus 5m2, 3m1 minus 5m2 by m1 plus m2 is equal to 0. Since denominators are same, we can directly do subtraction of numerators. So 6m1 minus 2m2 minus 3 into 3 minus 9m1 minus plus 3 5s are 15m2 is equal to 0. 6m1 minus 2m2 minus 3 into 3 minus 9m1 minus 3 into minus 5 అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 15m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో m1 ప్లస్ m2 ఉంది, అవతల పోతే ఏమవుతుంది నాకు మల్టిప్లై. సో 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది నాకు 0. సో మిగిలింది ఇంకా 6m1 మైనస్ 9m1 అంటే మైనస్ 3m1 మైనస్ 2m2 ప్లస్ 15m2 అంటే ప్లస్ 13m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దట్ మీన్స్ minus 3m1 is equal to 13m2 అవతల పోతే minus 13m2, minus minus cancel, m1 by m2 is equal to 13 by 3 is the required ratio, right?